السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله أنا أفطر، ولكن أخي العزيز دكتور من المكة المكرمة موجود معي، وهو يريد إن شاء الله نحن سوف نتكلم إن شاء الله بالعربي، ما في مشكلة، ولكن إذا نتكلم في الإنجليزي أنا أريد أنا أفهم إن شاء الله، الناس كثيرين يستفاد منك. الله يسلمك. I'm from Mecca, but Mecca is a mixing place. Yes. Is a place is the collective part of the Ummah. So there is, in my face, there is so many races and so many colors all at the same time. Yes. Because Mecca is not supposed to be uni. It is supposed to be multiple, so that people can find a place where they will find the race, the color, does not make a difference. Actually, 30% of Mecca, maybe more, is actually from India. Okay. So my mother is from India. Two of my mother husband, my wife, my mother sisters are married from people from India. Wow. Mirzad family, Baksh family. MashaAllah. There is a lot of, but this is not only unique to India. In Mecca you will find Turks, you will find even Germans, subhanallah, you will find Italian, you will find people from Africa, about 20% I would say. Mecca is a melting place. Multinational place. That embrace everybody. The only condition to enter Mecca is La ilaha illallah. La ilaha illallah is the key word for Mecca. بدليل الآية أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إنما أوحي إلي أنما إلهكم إله واحد هل أنتم مسلمون؟ إذا a Muslim by definition is the one who believes in one God. SubhanAllah. You want to take it a higher level, you can go to عليه الصلاة والسلام والطريقة الإسلامية، لكن ربنا فتح بابه فإحنا ما نقفله. If God opens his door, we have no right to close it. So say لا إله إلا الله تدخل الجنة، مو بس تدخل مكة كما تعلم يا أخي. فسعداء بأخي هنا قابلنا وأعطانا، he gave me an opportunity to talk to him and to bother him while he's eating his breakfast. No problem. But my breakfast will be rewards for me as for sawab. الله خير. أخي ما لاحظت في هذه المدينة هو انتشار المسيحية بشكل كبير جدا. ويبدو Christianity is very much growing in this land, and it seems there is a vacuum. Muslims are not doing much. However, Christians themselves are starting to fight within each other. I'm not for that, but I know from reading the history of Europe that Christianity often become a dividing line. ورغم أن القرآن وضح شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصى به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. So it is one religion. We have to help Christians come to realize the oneness of this religion, and that we support their coming and their understanding. لأن نص القرآن يقول في خطابنا مع أهل الكتاب ولا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون. فالقرآن يأمرك أن تروح لكنائسه وتخبرهم بأن الله واحد، تحضر الكنيسة، تجلس بأدب، you go there, you sit down in the church, and you tell them about the oneness of God. I have a small gift for my brother. This is something that he may use. Okay. And I have it, and I have one, and this is the poem of my daughter. Okay. The best thing to do in da'wah is to tell people about the adhan call. So this is what do Muslims say in their prayer. Okay. Okay. And this is the adhan call. Okay. ماذا يقول المؤذن. And one final thing before my brother kick me away. No, brother. I'm feeling very glad to speak with you. For you. Thank you so much. My brothers in India. Bismillah. This is read in the name of thy Lord who created. اقرأ بسم ربك الذي خلق. In English, translation of the meaning. And we found it in the Bible. This is the Holy Bible, the King James Version.
look what is written. And the book is delivered to him that is not learned, saying, read this, I pray thee. And he says, I am not learned. You can see it. Yes. It's Isaiah 29. So the Bible tells us that there is a book, and it will be with read, and it will be given to someone who does not know how to read. Subhanallah. Akhi. जज़ाकल्लाहु खैरन व अहसनुल जज़ा डॉक्टर। في أمان الله। अल्हम्दुलिल्लाह मुर्ताह जिद्दन इंशाअल्लाह। ادعي لي। जज़ाक। ला 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 इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। माअ अस्सलाम। इंशाअल्लाह। अस्सलामु अलैकुम। माशाअल्लाह हमारे डॉक्टर साहब जो है एक फ़िक्रमंद इंसान है कि कैसे मैं दूसरों तक दावत पहुंचाऊं माशाअल्लाह। और ऐसे साथियों की हमको ज़रूरत है, इसीलिए कल से मेरी 2-3 बार इनसे मुलाकात हो गई अभी। और इंशाअल्लाह मैं अभी फ़िलहाल चूँकि नाश्ता कर रहा हूँ, तफसीली मुलाकात करके गुफ्तगू करके एक प्रोग्राम और एक प्लान बनाना है उनके साथ में, किस तरीक़े से हम यहाँ पे जो हमारे दोस्त अहबाब है उन लोगों को बिठा के मजलिस लेकर, क्योंकि माशाअल्लाह उनके पास में जो दलाइल का ख़जाना है वो काबिल तारीफ़ है। चलो देखते हैं इंशाअल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।